By unanimous consent, the mandatory quorum call is waived. The question is it the sense of the Senate that debate on amendment number 3276 to amendment number 2786 to H.R. 3590, the Service Members Home Ownership Tax Act of 2009, shall be brought to a close. The yeas and nays are mandatory under the rule. The clerk will call the roll. Mr. Akaka. Mr. Akaka, aye. Mr. Alexander. Mr. Alexander, no. Mr. Barrasso. Mr. Barrasso, no. Mr. Balkus. Mr. Balkus, aye. Mr. Bai. Mr. Bai, aye. Mr. Begich. Mr. Begich, aye. Mr. Bennett of Colorado. Mr. Bennett of Colorado, aye. Mr. Bennett of Utah. Mr. Bingaman. Mr. Bingaman, aye. Mr. Bond. Mr. Bond, no. Mrs. Boxer. Mrs. Boxer, aye. Mr. Brown. Mr. Brown, aye. Mr. Brownback. Mr. Brownback, no. Mr. Bunning. Mr. Bunning, no. Mr. Burr. Mr. Burr, no. Mr. Burris. Mr. Burris, aye. Mr. Byrd. Mr. Byrd, aye. Ms. Cantwell. Ms. Cantwell, aye. Mr. Cardin. Mr. Cardin, aye. Mr. Carper. Mr. Carper, aye. Mr. Casey. Mr. Casey, aye. Mr. Chambliss. Mr. Chambliss, no. Mr. Coburn. Mr. Coburn, no. Mr. Cochran. Mr. Cochran, no. Ms. Collins. Ms. Collins, no. Mr. Conrad. Mr. Conrad, aye. Mr. Corker. Mr. Corker, no. Mr. Cornyn. Mr. Cornyn, no. Mr. Crapo. Mr. Crapo, no. Mr. Demint. Mr. Demint, no. Mr. Dodd. Mr. Dodd, aye. Mr. Dorgan. Mr. Dorgan, aye. Mr. Durbin. Mr. Durbin, aye. Mr. Ensign. Mr. Ensign, no. Mr. Enzi. Mr. Enzi, no. Mr. Feingold. Mr. Feingold, aye. Mrs. Feinstein. Mrs. Feinstein, aye. Mr. Franken. Mr. Franken, aye. Mrs. Gillibrand. Mrs. Gillibrand, aye. Mr. Graham. Mr. Graham, no. Mr. Grassley. Mr. Grassley, no. Mr. Gregg. Mr. Gregg, no. Mrs. Hagan. Mrs. Hagan, aye. Mr. Harkin. Mr. Harkin, aye. Mr. Hatch. Mr. Hatch, no. Mrs. Hutchison. Mrs. Hutchison, no. Mr. Inhofe. Mr. Inhofe, no. Mr. Inouye. Mr. Inouye, aye. Mr. Isaacson. Mr. Isaacson, no. Mr. Johan. Mr. Johan, no. Mr. Johnson. Mr. Johnson, aye. Mr. Kaufman. Mr. Kaufman, aye. Mr. Carey. Mr. Carey, aye. Mr. Kirk. Mr. Kirk, aye. Ms. Klobuchar. Ms. Klobuchar, aye. Mr. Cole. Mr. Cole, aye. Mr. Kyle. Mr. Kyle, no. Ms. Landrieu. Ms. Landrieu, aye. Mr. Lautenberg. Mr. Lautenberg,
Aye. Mr. Leahy. Mr. Leahy. Aye. Mr. Lemieux. Mr. Lemieux. No. Mr. Levin. Mr. Levin. Aye. Mr. Lieberman. Mr. Lieberman. Aye. Mrs. Lincoln. Mrs. Lincoln. Aye. Mr. Lugar. Mr. Lugar. No. Mr. McCain. Mr. McCain. No. Mrs. McCaskill. Mrs. McCaskill. Aye. Mr. McConnell. Mr. McConnell. No. Mr. Menendez. Mr. Menendez. Aye. Mr. Merkley. Mr. Merkley. Aye. Ms. Mikulski. Ms. Mikulski. Aye. Ms. Markowski. Ms. Markowski. No. Mrs. Murray. Mrs. Murray. Aye. Mr. Nelson of Nebraska. Mr. Nelson of Nebraska. Aye. Mr. Nelson of Florida. Mr. Nelson of Florida. Aye. Mr. Pryor. Mr. Pryor. Aye. Mr. Reid of Rhode Island. Mr. Reid of Rhode Island. Aye. Mr. Reid of Nevada. Mr. Reid of Nevada. Aye. Mr. Risch. Mr. Risch. No. Mr. Roberts. Mr. Roberts. No. Mr. Rockefeller. Mr. Rockefeller. Aye. Mr. Sanders. Mr. Sanders. Aye. Mr. Schumer. Mr. Schumer. Aye. Mr. Sessions. Mr. Sessions. No. Mrs. Shaheen. Mrs. Shaheen. Aye. Mr. Shelby. Mr. Shelby. No. Ms. Snow. Ms. Snow. No. Mr. Spector. Mr. Spector. Aye. Ms. Stabenow. Ms. Stabenow. Aye. Mr. Tester. Mr. Tester. Aye. Mr. Thune. Mr. Thune. No. Mr. Udall of Colorado. Mr. Udall of Colorado. Aye. Mr. Udall of New Mexico. Mr. Udall of New Mexico. Aye. Mr. Vitter. Mr. Vitter. No. Mr. Voinovich. Mr. Voinovich. No. Mr. Warner. Mr. Warner. Aye. Mr. Webb. Mr. Webb. Aye. Mr. Whitehouse. Mr. Whitehouse. Aye. Mr. Wicker. Mr. Wicker. No. Mr. Wyden. Mr. Wyden. Aye. Mr. Bennett of Utah. Mr. Bennett of Utah. No. Is there anyone wishing to vote, wishing to change their vote? If not, on this vote, the yeas are 60, the nays are 40. 3/5 of the senators duly chosen and sworn, having voted in the affirmative, the motion is agreed to. Leader. No to absence, quorum. The clerk will call the roll. Mr. Akaka.